ladies and gentlemen, I honor all of you as distinguished leaders, colleagues, and participants in this significant gathering dedicated to the theme of museum and politics. Мы все с нетерпением ждем тех интеллектуальных результатов для того, чтобы обеспечить нахождение культуры выше всего. Говорю вам как режиссер, который, появляясь каждый раз в Эрмитаже или в музее или Пушкина, или в Лувре, каждый раз чувствую себя учеником. Nowadays, in many sectors and countries and areas, politics seems to be something very far away from our daily life as experts in a subject, in a domain, these museums, for instance. Конференция об ответственности власти, прежде всего, за состояние дел в нашей области. Это очень важно. Картина мира меняется, соответственно, и представление о музее меняется. Поэтому власть должна повернуться все-таки лицом к музейному сообществу и вместе сообща творить то, что называется музеем. Мы здесь можем вместе обсуждать очень важные вопросы, как использовать власть для пользы культуры, как культура помогает обществу, как менять позицию власти по отношению к культуре. Такое знаковое событие. Люди культуры, люди музейного дела, они продемонстрировали то, что политика и наше музейное дело общее, и нам очень важно сохранять и поддерживать диалог. Verständnis füreinander erworben werden kann und vielleicht sogar das eine oder andere übergeordnete Problem so deutlich angesprochen werden kann, dass es in der Perspektive auch gelöst werden kann. A place where people can gather and discuss issues most important to our nations without arguing, but with a lot of listening and for dialogue. It's also very important to have colleagues from 3 very different countries together, and my hope is that conferences of this kind will be repeated. I'm coming here to this international conference to participate and share my experiences with the peers and colleagues of the other countries and peers and colleagues of Russian museums. В Союзе музеев и власти не хватает бизнеса. Нам было интересно обсудить, как политически развивается музей разных административно-правовых структур. Visitor studies is a new field in the museum, so one of the main interests because of the conferences on museum politics and power is to understand how much the approach of visitor studies is implemented in different countries. Мы обмениваемся этим опытом для того, чтобы совершенствовать систему существования и управления музеями. Collaborative, interesting, and very exciting. Осознание, понимание и солидарность. Atmosphere, new experiences, continuation. It's definitely better than anything I could have expected. It's a huge conference and it's very interesting to see so many people, especially from fields that I have not had too much contact with before. Каждый разговор, каждый диалог, каждое знакомство – это всегда какой-то интерес, что-то новое. And hopefully this conference is just the beginning of further collaborations that we may have in the future with programs, with exhibits, with just understanding each other's policies and operations better. We are lucky to have come together as a whole, to be able to reflect on what we have, and now to go forward and take this notion of our role as each of our responsibilities. So thank you to each of you.